very good. So if we remember what I wrote here is I summarize the notions that were very important. So the psychotrauma itself, it is a state of shock. It is something intense and sudden. But the post-traumatic stress, it's something which is different. It is a long-standing state of shock. Seconds. Тобто тут ми резюме робимо і відрізняємо стан психотравми, про який ми кажемо, і стан психотравматичного розладу, PTSD. Розлад – це тривалий стан, так як, але психотравма, тобто психотравма веде вже до розладу, до тривалого шокового розладу. Yes, Charles. Good. In the previous section of my document, I explain how do we intervene psychologically with people. What are the concepts and techniques? In this part, we concentrate on the techniques with the psychotrauma. Тобто до цього ми розглядали такі загальні стани і загальні техніки травми, психотравми, а зараз вже більш іде орієнтація на посттравматичний стрес, і як розглядати його, і які техніки інтервенцій при посттравматичному стресі. Good. We remember that when we have something that happened to us, we have perception of the event. We have reasoning, which I call cognitions, related to the event. And we have emotions. We have three things. Perception, cognition, emotions. Тобто зараз трошки повторюємо, які три фактори, які три складові є. Є сприйняття, про котре ми в минулому разі казали, є пізнання і є емоційний вже стан. When we are in face of psychotrauma or post-traumatic stress, we have somebody who is overwhelmed with the emotions. Коли ми кажемо про стан людини, котра знаходиться в посттравматичному стресі, ми тут кажемо про інтенсивність емоційного стану, тобто інтенсивність того емоційного відношення до травми. So the first thing that we have to do with that person is to evacuate these overwhelming emotions. Without doing that, it is impossible to do anything. Тобто перше, на що ми повинні звертати увагу в практиці, це на те, щоб звільнити, тобто евакуювати людину від переповнення оцих емоційних станів і емоційної реакції на травму. Без цього не можна починати процес лікування. I will give you some examples. And for me, as I have a daily practice, it is easy for me to find examples because they are today, this afternoon, this morning. Зараз декілька прикладів наведе зі своєї практики, і знову ж таки він кожен день в стані практики, і йому буде так легше пояснювати, про що йде мова. Thanks, Charles. So one example is that I have a patient who went to have his session today, and this patient is
around 30-35 years old. Тобто от пацієнт, з котрим він сьогодні працював, десь там 30 плюс років. Do you like stories? Yeah, of course we do. Питає, чи подобаються нам історії. Звичайно, нам вони подобаються. Ми живемо в одній, і, в принципі, до неї, це вже не історія, це реальність, але yes, Jules, we do love stories. We live in one, but unfortunately, this story is Yes. reality. So as many of stories you can give us, it's the healing already. Yes. Будь-які інші історії, вони дійсно лікують нас. When we present stories, we illustrate some techniques and concepts, and we understand. Так, коли мова йде про історії і про такі приклади, ми як нібито ілюструємо практичні вже втручання і більш легше інформація. Так. Okay. So my patient, which is a very gentle man, lost his mother, who died when he was 9 years old. Тобто цей пацієнт, людина, чоловік, коли йому було 9 років, він загубив свою мати загинула. The only thing he remembers was that day he was supposed to get a vaccine at the school. І от що він пам'ятає дуже яскраво, що на той час йому потрібно було зробити вакцину у школі. And at morning, instead of going to school, his father told him that he would have to go to the hospital to see his mother. І от зранку його батько сказав, що замість того, що йти до школи, нам потрібно піти до госпіталю, навідати твою мати. So he went to the hospital with his father, and there was some other family members. He was not really well understanding what was going on. He knew that his mother was sick, but there was a gathering in the room of his mother. І от коли вони приїхали до госпіталю, там багато було родичів, і дитина на той час, він знав, що мати не зовсім здорова, що вона хвора, але не зовсім розумів, чому так багато родичів зібралося. And sometimes later, the mother stopped breathing, and then she died. І от під час того, як вони були в госпіталі з сім'єю, мати, на жаль, померла. The father tried to help his son the better he could. I think that the next morning it was some special day at school. So this trauma, because it was a trauma for that child, to see his mother dying in front of himself. Так, тобто батько дійсно намагався допомогти сину, все це сприйняти, але травма, вона відбулася. Травма того, що дитина побачила, як мати вмирає. So this child was able to isolate this trauma in himself, like if you were locking something. І от дитина, знаходячись в цій травмі, він якби ізолював себе від цієї травми, нібито от Жил на прикладі каже, що заховати щось у якийсь ящик, і от повністю ізолював ту травму від свого пізнання. But it was two traumas. The fact to see his mother stop living, and then the loss of the mother in the days after, weeks, months, and years.
But he tried to continue his life as if nothing happened. І тут вийшла подвійна травма. Перша травма – це що дитина побачила, як мати вмирає. І друга травма – це що після того, як не стало матері, він відчував, все рівно відчував потерю, утрату, так, матері, але він ізолював себе, тобто він себе поводив так, нібито нічого не сталося. The father was a very good father. He did his best to help his son. And the result of that is that many years later, up to his consultation now with me, this trauma stayed intact in him. Intact, so you mean he was dislocated from this trauma? Yes, Yeah. yes. Thank you. It was not integrated. Що. Тобто, незважаючи на те, як батько намагався допомогти сину, але от скільки років пройшло, і тільки зараз він прийшов на консультацію з Джилсом, і все цей час, з 9 років до 30+, він був ізольований від тієї травми. Тобто вона не інтегрувалася, та травма, і один з наших завдань – це інтегрувати емоційний стан, так, інтегрувати травму у реальність вже людини. Але, на жаль, клієнт Джилса, так, він знаходиться у стані неінтегрованому, тобто досі є ізоляція від травми. So he was saying time to time, because our today's session was not the first session, he was saying time to time, I lost my mother when I was young, and no emotions, nothing. It was like something usual. I was surprised. І тобто от з перших днів роботи з ним клієнт, він казав, що я загубив мати, коли я був молодим, дитиною, але без ніякого емоційного стану. Тобто Джилса це дійсно так, як це правильно перекласти, тобто це вже ознака була нездорова. Є Джилс. So I had the impression that he was disconnected from that traumatic event, and he was unable to heal from it. And in fact, a part of his personality stayed, I would say, childish. A part of his personality was an adult, but another part was stayed, like as if he was still 9 years old. І як результат, вже будучи в такому зрілому віці, клієнт, він якби жив у двох станах. У стані дитини, от 9 років до того, як він загубив мати, і, в принципі, у адекватній якійсь реальності вже дорослої людини, але оці два стани у нього наглядалися. Так, от такі два стани його віку. До травми і вже після. So my work is to cure and to heal. І от робота Джилса – це вилікувати і зцілити. So the problem I saw is that this patient was unable to heal because of this disconnection from the trauma and from the emotions related to the trauma. І проблема полягає, що пацієнт, він, так як він відмикнувся, тобто ізольований від травми, таким чином емоційно також він недоступний. So he's emotionally, he's sort of, sorry, just to make sure that I'm with you. He's basically emotionally unavailable, right? When it comes Yes, that's it.
Так, That's тобто it. він емоційно недоступний, коли мова йде про травму, про той досвід. Мгм. So in order to help him to be able to connect and heal, I asked him last week to write me the story of that day. Мгм. І от один із таких етапів практичних вже завдань, Жилс попросив його написати, описати в письмовому вигляді той день, і що він пам'ятає з того дня, коли матері не стало. And he did it, Він зробив це. Мгм. and he brought this story with him in 2 copies, one for him, one for me. Мгм. І він приніс вже 2 копії, тобто одну копію для Жилсу, іншу для себе. Мгм. And as I asked him last week, he started to read this story he wrote on Мгм. the sheet of paper. І Жилс попросив його прочитати, вслух прочитати оцю історію, котру він написав. Мгм. When I came in the waiting room to ask him to come with me, he was already crying and trembling. І от коли він, тобто пацієнт очікував на сесію у залі, у коридорі, і Жилс, коли його побачив, то пацієнт вже плакав. And in my room, he was really very emotional. And I helped him slowly and asked him to read very, very slowly with all that emotions to describe that day. And he did it. Мгм. І потім вже, коли почалася сесія, Жилс попросив його прочитати це все повільно, обережно, і Жилс допоміг йому описати, тобто допоміг йому прочитати те, що він описав. Thank you. By doing that, it is exactly as if I would have asked him the next day to tell me what happened the previous day. All the emotion was there. Мгм. Тобто це так, як він попросив його на початку описати, що трапилося, і людина була емоційно недоступна, і от такою практикою вже побудувався той міст доступності емоційної, але через письменну форму і читання вслух разом з Джилсом, читання і переживання того минулого. Мгм. So what I did, I proposed to him a way to evacuate his emotions. Мгм. Тобто, що він запропонував Джилс, це евакуювати оці емоції під час написання і під час читання. Мгм. And how can I say that? I was surprised to see how intact were the emotions. Мгм. І Джилс дійсно він, для нього це як було сюрпризом, але з хорошої сторони, що наскільки людина дійсно була з емоціями, тобто він був доступний, він усвідомив ці емоції дуже швидко при застосуванні одного такого прикладу, як написання свого досвіду. So this patient went through what we can call a catharsis. Yeah. Тобто це своїм чином це є катарсисом. Ми про це казали під час теорії нашої записаної. Оцей катарсис, де вже
відкриваються всі емоційні стани, і людина, ну, катарсис, ви розумієте, що це означає, але це одна із таких головних етапів зцілення. So this session was something very difficult for him, but very beneficial because of this catharsis. Тобто, незважаючи на те, що це було дуже важко зробити пацієнту, але результат оцього катарсису, він в подальшому вже став допомогою. Головним результатом перемоги, маленької, але перемоги на шляху зцілення. It was beneficial because he never did it before, since he's 9 years old. Чому? Тому що з 9 років і от до 30 плюс ніколи таким він не займався, пацієнт, і оце на перший раз у його свідомому віці він якби познайомився з тими емоціями. So basically, for the first time, he got to meet his emotions. Yes. And in this example, we have the perception of the event. We don't have many cognitions because he did not do any reasoning. He just push away the emotions. So we have perceptions and emotions. So I help him to connect all this together. Thank you. Тобто тут що відбулося, що процес сприйняття, про котрий ми казали, так? Тобто перше сприйняття, потім іде пізнання, емоційний стан і вже поведінка. От в цій практиці, що Джилс зробив, то це він допоміг клієнту сприйняти і емоційно вже побудувати свої емоції до того сприйняття. Пізнання ще не зовсім, процес пізнання не зовсім ще там був, але це вже поступово далі в процесі лікування відбувається. So basically the perception and emotional sort of attitude, right? With reactions, sorry, yeah. And then the cognition process, the cognition process would lead after, because cognition happens after perception, right? So yes, absolutely, absolutely. Perception had started from the fact of writing, from the fact of him reading out loud. And then, тобто це просто, щоб правильно перекладати. Тобто так, пішов процес сприйняття як перший. Від сприйняття вже емоційні реакції і пізнання вже подальшому процесі лікування. I would, when I think to that, because it happened today, so I am processing the information, sharing it with you. Це от сьогодні у нього була сесія з ним, і от він так з нами ділиться, і сам ще переживає досвід цієї сесії. Мається на увазі, не переживає емоційно, а раціонально обдумує, що трапилося і що далі робити. So thinking to it is like his cognition where when he had 9 years old, his cognition told him that it was one event like any other daily event. Тобто тут, аналізуючи те, що людина з 9 років, так, він якби сховав своє емоційне сприйняття травми, і тут нібито його пізнання, тобто його раціональне пізнання, воно йому сказало, що оця травма – це, в принципі, така дуже побутова якась ситуація, яка не вимагає від тебе нічого специфічного, просто віднесись до неї як до всього, що тебе оточує, просто.
So when you define an event as something which is not really important, and that you will have many other activities and other events during days, so you just forget it because it's not very important, and you think and you participate to other activities. Тобто тут що відбулося, що от як ми казали, що його пізнання привело до того, що він, його стан до цієї травми, він такий був, ну, простий, тобто не реагував він на цю травму як на щось специфічне і важливе. І таким чином в процесі вже життя, в процесі пізнання, воно якби забулося. Чому забулося? Тому що він до цієї травми ставився як до чогось дуже такого простого, неважливого, а так як нас оточує багато таких досвідів побутових чи таких неважливих, то їх кількість, вона велика, і знову ж таки ти забуваєш, якби нібито забуваєш про цей досвід. So the reasoning he had was a false reasoning because he had been wounded, and this was not the way he could heal himself with that false reasoning. Але це знову ж таки помилкове пізнання і помилкова емоційна реакція до цього, і як результат він не спорався і не зміг вилікувати себе від того. Що мається на увазі помилкове, це те, що от так автоматично його пізнання, воно нібито дало йому зрозуміти, що це неважлива подія, і з того вже його поведінка подальша у житті, вони призвели до того, що людина не споралася, і от уже в 30+ він не зміг вже з цим жити і звернувся за допомогою. Yeah, but sooner or later it caught him, right? Sooner or later Yes, absolutely. Absolutely. You will not be surprised if I say that his loving relationship never lasts very long, and that he was all the time scared to lose these intimate relationships. Right. Тобто, бачите, як в процесі оцих помилкового пізнання, емоційного стану і, знову ж таки, помилкова поведінка, на прикладі його особистих приватних стосунків, не було у нього стосунків довгих, тому що він несвідомо, але він боявся втратити будь-які стосунки, як і дружні, так і особисті. So even if there were many years between the event and my session, I did exactly the same thing as if the loss of his mother would have happened yesterday. Але незважаючи на те, що пройшло багато років від травми і вже до сесії, Жилс побудував таку практику, яку би він застосував, якщо б матері не стало, припустимо, вчора. And it helped him a lot, and I am sure that this session will change many things in his life, but you know, it's never magic. We have to understand that. It will be this session plus another session plus another one, but all this session in which I ask him to talk of his emotions will help him to cure from the trauma of the loss of a mother when we are not ready to do that. Але, ну, тобто, це дійсно не магія. Процес лікування не однією сесією це можна вилікувати, і не двома, але процес лікування почався з того катарсису, і
Джил зі свого боку, він буде знову ж таки пропрацьовувати емоційні стани з ним. Мається на увазі, що знов буде повертатися до запитання, як ви себе відчуваєте, і щоб людина, пацієнт, більш міг якби розмовляти про свій емоційний стан, і таким чином поступово правильно лікувати ту травму. So this example is a tragic situation, but it is at the same time a very simple situation. It's a tragic and simple situation. Тобто цей приклад, він як і трагічний, так і простий. Трагічний в плані травми, звісно, але простий в плані практики. More complex situations and psychotraumatism could be the result of child abuse, of many traumas that a child would go through. In this example, it was only one situation with good persons around that child. Тобто тут що мається на увазі, що простий приклад, тому що знову ж таки оточення дитини, воно було здоровим, тобто батько дуже допомагав, і загальне оточення дитини, коли він ріс, було здоровим. Але бувають набагато складніші випадки в плані оточення, в плані факторів, котрі, незважаючи на травму, вони будуть також діяти негативно. So when I give you that example, now we come back to my text. And in my text, what I'm saying is that when we meet with somebody who is overwhelmed by emotion caused by a traumatic event, we need to help that person to share, evacuate, tell all his or her emotions. Тобто ми тут повертаємося до тексту, і там другий параграф, котрий каже, що цілитель, перш ніж зрозуміти пов'язані компоненти, от про що ми казали, сприйняття, пізнання емоцій, цілитель повинен спершу допомогти евакуювати переважні емоції шляхом розповіді та переказу історії чи події. І от далі продовження після набуття певного спокою відбувається розуміння та дослідження. So I'm basically like rereading Yes, the text, yes. right? The first 2 paragraphs, and then you talk about this understanding result in efficient interpretations in relation to post-traumas, conflicts and losses with the negative associated emotions. Yeah. But these experiences have to be put in context besides the positive experiences that have been undergone. Yes, that's it. That's it. Тобто так, це оці перші три, вибачте, параграфи, на котрих він будував оцей приклад. Thanks, So it is, before doing anything else, the first thing we have to do with a person under the pressure and inner pressure of a psychotrauma is to help that person to describe, talk about the emotions, describe these emotions, and, which is very important too, ask that person to repeat and retell the story. Okay, you can тут ми також translate. повторюємо про те, що ми казали вже неодноразово, але дуже важливо
запитувати людину ще раз і ще раз, використовуючи різні питання, але як результат, щоб людина пересказувала свій стан, пересказувала свою історію вслух. І, тобто, ну, ми про це казали, так, то це дуже важливо, щоб людина не одноразово, і не 2 рази, і не 3 рази, але повторювала своїми словами пережиті емоції. And when we do that, we empty the person of his or her overwhelming emotions, and then the person will feel better. Thank you. І, тобто, як результат цього повтору, ми нібито empty, я зараз хвилинку, Empty oneself. Yes, thank you. Як опустошаємо людину з хорошої точки зору, тобто не нівелюємо досвід, а тобто звільняємо людину від цього перенатиску емоційного під час розповіді і під час переговорювання тієї розповіді, повтору. Sometimes we can do that just at once, one sessions, one talk, but sometimes it takes many sessions. Sometimes it can take weeks, months, sometimes years. It depends of the complexity of the trauma or the traumas, depends of the complexity, if they are only traumatic events, or if the person develop afterward reaction, which we call PTSD. Тобто цей процес лікування, він дуже суб'єктивний. Залежить, деякі люди можуть це зробити, от переказати їх стан або розповісти про їх стан під час першого сеансу. Для деяких людей більше часу потрібно, і місяць, і 2, і може роки. Це все суб'єктивні фактори, як і самої події травматичної, тобто наскільки складна була подія, і вже після цієї події наскільки складне було емоційне навантаження на людину, загальний стан, тобто оточення, і знову ж таки фактор вже розвитку посттравматичного синдрому. Чи наблюдається оцей синдром, і якщо він наглядається, то більш часу потребує лікування, більш часу потребує навіть розповідь від людини. To give you another example, an image, I would compare that to an event that produces a storm and a hurricane. And what's that last one? Sorry. Hurricane. Hurricane. What's that one? Sorry. A storm, a thunderstorm. Sorry. Yeah, got it. So you're gonna give us an example, more like a illustration. An image. Sorry, thanks. І зараз так, ну, дасть нам приклад більш такий ілюстрований. Thanks. And having the person describing and telling about the emotions would be the same thing that you have the clouds with the rain, and then afterward the clouds will disappear, and then you will have the sun again. Тобто от, процес розповіді, він такий метафорою приклад наводить з штормом, то коли багато хмар, і йде вже дощ, і вже після розповіді хмари вони відходять, з'являється сонечко, просвіт, пробачте. І от такою метафорою він якби надає нам приклад результату розповіді і важливості цієї розповіді, і що потім відбувається. Тобто є оцей просвіт. Yeah, so you get that beam of light
which you can work with Yes. afterwards. But Mhm. I insist that this emotions evacuation, sharing is only the first stage, and we can't escape that stage. We have to go through that. It's absolutely necessary because it is the own unique pathway to healing. We have to go through that storm of emotions, Mhm. and then it will calm down, and then we will go to another stage, the second stage of healing. Мгм. Але знову ж таки, це перший етап зцілення і перший етап цього шторму емоційного, він обов'язковий. Тобто ми не можемо і ігнорувати це, і не можемо прискорити цей процес. Потрібно пройти оцей жахливий натиск емоцій, який який є своєрідною як стежкою, дуже унікальною стежкою для пацієнта, стежкою лікування і стежкою, через котру починається вже другий етап лікування. So by doing that, we contribute to develop a certain calm and tranquility in the person. Yeah, just a second, I'll need to translate that. Yeah. Sorry, Calm. зараз хвилинку. More like tranquility, because there is a word. Зараз хвилинку, я перекладу це слово. Так, тобто от таким чином, знаходячись у тому жахливому, не жахливому, скажімо, у такому важкому емоційному стані отого шторму, ми таким чином будуємо оцю унікальну стежку для спокою при подальшій роботі з пацієнтом. So we basically, we come and we build that pathway that you sent, right? A pathway of tranquility and calmness. Yes, yes. Так, тобто це таким чином відбувається вже побудова більш спокійного стану у людини і більш спокійного процесу лікування подальшого. Last Friday, I received for the first time a young patient of 19 years old. В минулу п'ятницю до нього прийшов пацієнт достатньо молодий, 19 років. As soon as she sit in my room, she start crying and crying and crying and crying. Okay. І от коли вона зайшла, сіла і одразу почала плакати. And between these cries, she tried to help to describe me what happened to her. І от під час істерики цієї вона намагалася пояснити, що відбулося з нею. And it was difficult for her because there were too much emotions. І було це дуже важко, тому що дійсно переповняли її емоції. But it was going well. She was crying. She was able to explain me what happened to her. But I let her cry, and I never stopped her until the very end of the session. Але так, їй було важко дійсно переказати або пояснити, що з нею відбулося. Джилс ні одного разу не зупиняв її в плані сліз. І тільки під кінець сесії вона трошки емоційно вже заспокоїлася, перестала плакати. Так, Джилс. And at the end of the session, I told her, I have to talk a little bit because we will unfortunately have to stop. I told her just two things.
you're suffering a lot and you are going through a trauma, and I can help you to adapt to it. І от тільки під кінець, вже коли вона трошки заспокоїлася, йому прийшлося сказати, що мені, Джилсу, треба тобі дещо сказати, тому що, на жаль, сеанс вже буде закінчуватися, але ти багато переживаєш, і я тут для того, щоб тобі допомогти справитися з цими переживаннями. So you basically, you let her to expose to you. Yes, And in yes, the end, you created that safety for her exposure. yes, Right. yes, Тобто він дав їй змогу відкритися з самого початку, але під кінець він також побудував оцей захисний такий шар, в якому її оця відкритість емоційна, вона може існувати в подальших сесіях, і тобто людина не буде відчувати якихось негативних емоцій в плані або ганьби, або ще чогось. Ми про це казали у минулих семінарах, коли казали про важливість створення оцієї захисної такої атмосфери для клієнта. Thanks, Jess. When we will meet together, you, me, with the participants, you will see how I listen to somebody. Коли вже Жилс приїздить, от ми сподіваємося, 11-го вже наступного місяця він буде з нами, і він зараз сказав, що при оцих фізичних вже зустрічах він покаже нам, як він слухає пацієнта. You will see how I am truly connected to that person and how I intensely listen to what this person is saying to me. Тобто ми побачимо, наскільки дійсно інтенсивно Джилс слухає пацієнта, і наскільки він вживає, зараз хвилинку, наскільки уважно він слухає клієнта, і нічого більше не існує, тільки розповідь клієнта, пацієнта і він. I am telling you that because it is my students who told me the way they perceive me in the courses with in clinical interviews. Тобто він чому це каже? Тому що його студенти йому так поділилися з ним своїм сприйняттям Джилсу як лектора в плані того, як він себе поводить з пацієнтами. But I know it's there, and I know how I feel when I listen to somebody. I am not distracted by anything else. Тобто він знає про це, але тут дуже важливо, що одна справа – це знати про те, як важливо дійсно уважно слухати, а інша справа – це вже фізично бачити поведінку Джилса і наскільки, тобто не існує ніяких подразників ні зовні, ні всередині нього, коли він спілкується з пацієнтом. So when I told this young lady that we would have to stop and that I understand very well that she was going through a trauma, it was very, very simple words. And you know what happened? A big smile appeared on his face. І от коли, повертаючись до прикладу з молодим цим чоловіком, 19-річним, коли Джилс нагадав, тобто обережно, але нагадав про те, що сесія на сьогоднішній день підходить до кінця, але він тут для нього, і вони разом будуть над цим працювати, і він, Джилс, розуміє про травму, через яку людина, пацієнт проходить,
І у пацієнта під кінець він просто посміхнувся. Дуже така щира була посмішка. Мгм. When I saw this smile, I understood that this was the result of my attention concentrated on her. Мгм. І оце, коли він побачив цю посмішку, він зрозумів, що це результат оцієї концентрації та уваги Джилса до пацієнта. But at the same time, I was a little bit surprised because the emotion were so intense that I was saying to myself, I will never be able to stop that session. Але він дуже був здивований посмішці, взагалі реакції від пацієнта. Чому? Тому що сама сесія, вона була дуже інтенсивна, дуже багато емоцій було там, і Жил сам по собі вже бачить, ну, наглядаючи за процесом, він розумів, або трошки, навіть не розумів, трошки якби боявся того, що він не зможе, не спорається з сесією в плані, щоб ну, десь зупинитися і піти далі. So these two examples have in common that what I did with these two persons was asking them to tell me about their emotions with all the intensity of these emotions. Спільно, що є спільного між цими двома прикладами, це те, що Джилс попросив їх обох пацієнтів розповісти про свої емоційні стани як можна інтенсивніше і як можливо яскравіше. But we have to develop as a therapist the capacity to receive such intense emotions. Але як терапевти, як цілителі, ми також повинні у себе розробити оцю методу і розробити нашу стійкість, внутрішню стійкість і силу для того, щоб вібрати в себе розповідь, вібрати в себе емоційні ці всі стани, тому що, зараз хвилинку, because in the end of the day what you said about that concentrative attention and pure undivided attention to the client and to your patient means that you have to absorb. You're secondary, but you absorb everything, right? Absolutely. You empty them, but then it... Yes, to help them to empty themselves. Yes. Так. Тобто так, це от ця стійкість наша внутрішня, як її розробляти, це дуже важливо. Чому? Тому що ми зі своєї сторони, ми нібито як губка, так, ми впитуємо в себе оці емоційні стани, таким чином допомагаючи людині звільнитися поступово, але звільнитися від напруги. Але це процес от наш особистий побудови цієї внутрішньої сили та от, ну, здібності, якщо так можна сказати. Yeah, it's a very tough process when it comes to therapists, isn't it? Pardon me? It's a very challenging and demanding capacity. Absolutely. Very much, very much. Especially when you have 10 in a row like that, it is very demanding. You have to absorb all this. And I would say that with my patient, the first example I gave you, as I do have an imagination and I can see in my mind this situation of this little boy in the hospital room with this mother who is dying at once and with all his emotions at once. I would say that my eyes were, you know,
with a little bit of how you call that, with water. Угу. Тобто тут також ну, здібність оця внутрішня наша, але вона також залежить від нашої уяви. Тобто він приклад надає так з першим пацієнтом, от коли він в 9-річному стані, тобто віці, загубив мати, і жив зі своєї сторони, використовуючи свою уяву, він зміг побачити це все, тобто побачити ту дитину у 9-річному віці, і від того, навіть від тієї уяви, у самого Джилса у нього з'явилися такі, ну, знаєте, тихі сльози, бо це дійсно емоційно дуже важко, але знову ж таки ця робота цілителя і терапевта, вона є, як це, ну, требовательна. Тобто, але уява також дуже важлива. Yeah, your imagination is crucial in this job. Yes, yes, yes. For my imagination is important to create, to feel what the other person is feeling, and which we call empathy. Empathy is, the definition of empathy is suffering with. Так. Тобто тут він каже про стан емпатії, так? Тобто емпатія, коли ми відчуваємо біль з людиною або за людину, але це як факт уже роботи нашої, без неї не можна працювати, не можна лікувати, але також оцей стан емпатії, він напряму залежить від нашої уяви. І давати собі змогу застосовувати уяву дуже важливо для того, щоб проживати ці емоційні стани якнаймога ближче до реальності пацієнта. I would say that I would say that it is this transfer of emotions from the patient to the therapist that helps the patient to be relieved of these intense and bad and consuming emotions. Тобто тут що відбувається, що людина, пацієнт, він нібито передає, ну не нібито так і є, він передає свій емоційний стан, свою тривогу, свою травму, він передає її до нас, і таким чином от проходить цей етап зцілення, і людині стає більш спокійніше і легше вже справлятися з травмою. Thanks, Jules. And then the therapist need to help his patient. He has to absorb all this, but he has to evacuate it himself or herself as soon as possible. І тут що от з приводу терапевтів, тобто терапевт повинен, одна як з таких важливих завдань, це поглощати оці емоційні стани пацієнту, але як скоріше також ізолювати себе від натиску цих емоцій. Тобто ця динаміка і оця техніка, вона дуже важлива при роботі з пацієнтом. And if you have, this is something that we don't teach a lot about on it. We talk of the techniques of therapy and all this, but this absorption of the patient's emotions is not something that we talk frequently of. It's like something which is taboo, but it is at the center of the healing process for me. І от він наголошує на тому, що небагато навчають оцій техніці в плані поглощення, оцього емоційних станів пацієнту. Небагато про це кажуть з приводу психотерапевтів. Багато приділяється
в плані практики, в плані роботи безпосередньо з пацієнтом, але оцей етап роботи психологів, терапевтів, він нібито такий своєрідне табу у сфері, і мало про це кажуть. Але от дійсно однією з наших завдань і ця ініціатива з приводу втілення разом, дуже хотілося б звернути увагу на безпосередньо цілителів і нас. Yeah, but it's also one of the core essence of our initiative here, because we'd like to put that attention to the social workers, to the healers, to the people who are on the forefront of healing trauma, right? Yeah. So I would say that in Ukraine, it's a huge process from transferring the emotions from one to the other, from somebody who is suffering to the healer, and the healer to somebody else, and all this. But we have to, when we are the person who is working with somebody, we absorb, and then we have to evacuate. If we don't do that, you can translate. Так, тобто тут в плані нашого прикладу або нашої реалії, вибачте, з Україною, те, що у нас постійно іде постійний процес оцієї прийняття емоційних станів, роботи з ними і оцієї евакуації. Тобто нас, як цілителів або терапевтів, постійний процес евакуювання нас від емоційних станів клієнтів, пацієнтів. If we don't do that, I will make you smile. It would be like eating and not going to the toilet. Yeah. І тут, такі метафора також, якщо оцей процес ізоляції, або ми не справляємося з процесом евакуації від емоційних станів пацієнтів, це нібито як ми будемо їсти, але ми не будемо ходити безпосередньо до кімнат, як це сказати так політкоректно, ми зрозуміли, тобто ми не будемо використовувати туалет. Okay, so all this is the first thing to do, is the first stage of intervention when we are with somebody who is going through a trauma, psychotrauma, or post-traumatic stress disorder. So all of what I explain is just the first thing that we must do with that person before doing anything else. The first, which is what? Which is evacuating the emotions of the patient. Thank you. Тобто це перший, знов повторюємося, це перший етап при роботі з клієнтом, з пацієнтом. Це оця евакуація, для нас мається на увазі етап наш внутрішній, це евакуація наша, евакуація від емоційних станів пацієнта. So for today, it's almost 1 hour and 15 minutes. I would stop the theory here. And I would listen to questions and interact with you. And we could continue. We have time. Next time, during our next seminar, I will go to the second stage and third stage and other principles and theory. Yeah, okay, right. Тобто на сьогодні в плані теорії ми от тут залишаємося, тобто ми зупиняємося на зараз ще раз повторюсь, це ми зупинилися на 22-й сторінці.
ми проговорили другий пункт, починаючи з 22-ї сторінки, з орієнтацією на психотравму або посттравматичний стрес. І зараз, якщо у вас є питання, будь ласка, задавайте. І в четвер ми повертаємося знову до теорії, вже починаючи з 23-ї сторінки, пункт 3 – зцілення за допомогою клінічного гіпнозу. Але от на сьогодні по теорії все. Будь ласка, питання. Ну, я задам питання стосовно цього процесу евакуації. Just, well, I'll take the floor. I have a question regarding this very unique and very delicate technique of of us absorbing Yes. emotional, Yes. emotional, overwhelming emotional levels. Yeah. And then simultaneously creating that technique of evacuating, of not letting us to develop the trauma just by absorbing it. Absolutely. Is there anything that, is it just a power of will, or what does it deal with? Of course, it deals with your experience. Of course, it deals with your professionalism. But just as we are now in Ukraine, and we are surrounded by trauma, both as a collective self and individual self, what is that sort of preventional technique that we can look into? This is a so good question. I would say that it's very difficult to describe a way or a technique that will be useful to be able to dissipate, disintegrate the emotions that we have inside. But this would be something I would like to do in person with the participants. We would, let's say, hear a story, and then I would ask to the participants, who are healers and carers and therapists and psychologists, so I would ask them, how do you feel? And why do you feel that way? And then will come some answers. Like, this reminds me this event in my life. Thank you. So you can translate that, because I have a lot to say about it, but Sure. Yeah, thank you, Joss. you can start with this. Я запитала більш такий загальне запитання, привела з приводу от цієї різниці, так? Тобто ми повинні дійсно дуже уважно приймати емоційний, цей перевантажений емоційний стан пацієнту, і одночасно для себе ми повинні ізолювати себе. Тобто десь оця техніка і інструментарій такого одночасного процесу, він, ну, на словах це дійсно логічно і раціонально, а на практиці от як до цього дійти, тому що знову ж таки в прикладі України і в тому прикладі, що вже 120 там майже днів ми знаходимося 24 години на добу у колективній травмі і у індивідуальній. І як от побудувати цю техніку, щоб ми змогли і себе також лікувати в процесі нашої роботи. І Джилс знову ж таки повертається до факту, до того, що при фізичному нашому вже контакті, при фізичних майстернях будемо пропрацьовувати такі особисті інтервенції один з одним. Ну, тобто він і з вами один на один, там, де будуть задаватися питання в плані, що ми відчуваємо, чому ми так себе відчуваємо, і потім вже на прикладах з його
теорії, бачите, на прикладах з його практики вже будемо будувати більш такі технічні моменти. Але, знову ж таки, це вже при безпосередньому фізичному контакті нашому. Thanks, Jules. Yeah, I understand that necessity of our physical workshops and our physical Yes. presence is paramount. Sure. But I can add that when we hear something which is intense emotionally, we may have a reaction of empathy, but you can translate that first Так, part. тобто тут продовжує він свою відповідь, що коли ми чуємо, так, але коли ми спілкуємося з пацієнтом і йде таке перенавантаження емоційне з боку пацієнта, і ми починаємо відчувати емпатію. But we will become emotionally overwhelmed when this story reminds us something of our own experience. Yeah, this is dangerous. Але знову ж таки тут ми повинні мати на увазі те, що на прикладі, якщо людина, але коли людина розповідає нам про свої емоційні стани, і якщо ці емоційні стани нам десь щось нагадують в плані особистому, суб'єктивному, то тут... Okay. And which is more complex is that this reminding can be conscious or unconscious. We spoke of that regarding a patient itself. Yes. So we basically mirroring. Yes. We become a patient ourselves. Interesting. Але тут що відбувається, що оце нагадування, так, тобто якась асоціація приходить до нас в процесі розповіді від пацієнту. І оце нагадування, воно може відбуватися як свідомо, так і несвідомо. І тут ми знову ж таки повертаємося до наших семінарів, коли ми казали про сприйняття людини, так, про пізнання пацієнта, і також про пізнання і прийняття, пробачте, пізнання і сприйняття в стані свідомому або несвідомому. Тобто тут знову ж таки те ж саме відбувається і з нами. Нічого нового. Але, yeah, but it is a complex because in the same time we are the healers, and we might be exposed to being overwhelmed, meaning that we might start developing unconsciously, we might start developing trauma, which will The result can be a trauma for ourselves, yes. Так, тобто тут як результат оцього несвідомого, так, несвідомої асоціації з розповіді клієнта, як результат це може також призвести до нашої особистої травми, до розвитку того. Thank you. I have an example to give you. I must not forget that. Let me write that down. Що. Він, приклад у нього є, він просто запише, щоб не забути. Sometimes we feel emotions related to something that we remember. Іноді у нас є емоції з приводу того, що ми пам'ятаємо. But sometimes we feel the emotions and in our consciousness we don't have anything to connect with. Але іноді ми відчуваємо емоції, але в свідомості у нас немає нічого, з чим вони пов'язані, ці емоції. In this second case, it is just that the remembrance is repressed from the consciousness to the unconscious. І от у другому випадку, коли у нас є емоційний якийсь стан або відчуття до чогось, що ми не можемо прив'язати свідомо, то у цьому випадку це коли от те, що
до чого ми прив'язуємося, воно в стані несвідомості знаходиться. Угу. I will I will give you an example of something which is a little bit different, and it is the opposite. We have the information, we have the remembrance, but with no emotions. Угу. Тобто, для прикладу, припустимо, sorry, so we have, I lost it. Just for example, we have... What I was saying is that we have emotions, but we don't know to what it is connected. Sorry, thank you. Тобто, для прикладу, у нас є емоції, але ми не знаємо, з чим вони пов'язані. Ми не можемо їх прив'язати до чого. So now I'm giving you an example of the consciousness of the event, but the repression of the emotions. І от зараз буде приклад свідомої події, яка відбулась, і репресованих емоцій з приводу цієї події. So the event is that one, it's something which is hard to, I would say, to hear about and to imagine, but it's a true event which happened in Montreal, in my city. Так, і зараз це такий, буде приклад, але приклад з життя, не зовсім легкий, але це сталося з Джилсом в Монреалі. We have a man who was a psychopath with huge mental problems. Була людина в Монреалі, психопат з такими, вадами психологічними і ментальними. He brought another man in his apartment and he recorded the killing and the cutting of this person in pieces. І цей психопат, він своїх жертв, він тримав у себе в кімнаті і записував на відео процес знущань і процес вбивання. So he recorded that exactly as we do the recording now. So during the time he was doing it, it was accessible on the web. І це відбувалося все онлайн, тобто використовуючи стрім, використовуючи всі такі, техніки там того ж Тіктоку, які ми на сьогодні використовуємо. So many people record this record. Багато людей автоматично також записували оці відео. So one of my patients told me that he was a teen and with his friends he could watch this video. І один з пацієнтів Джилса, він тінейджер, і він йому казав, що вони дивилися ці відео і записували їх також. So imagine the trauma of seeing these images of a murder and in a terrible psychopathic way to cut this human body in pieces as if it was just meat. І тут можна тільки уявити ступінь травми в плані спостережень, в плані того, що люди дивилися на процес знущання, на процес вбивання людей оцим психопатом, і він використовував такі, психопат, і знову ж таки використовував дуже техніки вбивання, якщо так можна сказати, дуже жорстокі, як різав людей, і все це, все це виглядало, нібито це просто там шмат м'яса. This is an horrible event. Це дійсно жахлива подія. And
I was listening to my patient, remembering that, but I was surprised that there were absolutely no emotions. Мгм. Вау. І от Жилс дуже уважно слухав пацієнта, котрий про це розповідав, про цей досвід спостереження цього відео, запису цього відео. Але Джилс був здивований тим, що емоційно пацієнт нічого не відчував. Тобто емоційно був нуль відклику. Угу. So I asked many questions, many questions. How did you feel when you saw that video? How do you feel now remembering that? І Жилс почав запитувати дуже багато питань в плані, що ви відчували, коли ви дивилися це відео, що ви відчуваєте зараз, і от таким чином будував питання в плані емоційних станів. Угу. And my patient was unable to feel anything or very little. And I tried to put words to help him, but and at the end I said, do you understand that something inside you repress all the emotions about that what happened? And he said, yes, but I am helpless to do something. I don't feel anything. І от дійсно в процесі таких питань все рівно людина нічого не відчувала емоційно, і Джилс потім вже він намагався з будь-яких сторін підійти до цього і допомагав так знайти слова, знайти ці емоційні стани, але, на жаль, нічого не відбувалося. Пацієнт нічого не відчував, і потім Джилс, як вже в результаті цього він спитав, що ви розумієте, що ви репресуєте оці емоційні стани, тобто вони у вас репресивні, і вони є, але вони заховані. І пацієнт сказав, так, я розумію, але я не здатний допомогти собі, я не здатний зрозуміти, де вони, що це, як з цим боротися. Thanks, Giles. I insisted, but gently. Так, він, зараз це слово забула, як перекласти, вибачте. Because there is a danger about that. Is that... Just a second, because I didn't translate the insist part. Тобто Джилс, він настоював, дуже делікатно, але настоював. Yes, Giles, thank you. The danger is that during the session, nothing happens, but the emotions suddenly would, how can I say, rush in my patient outside my office. So that it would be tomorrow or the day after tomorrow, suddenly be overwhelmed by these emotions that I tried him to be connected with. Right. Але тут загроза в чому полягала і полягає в тому, що незважаючи на те, що емоційно от під час сесій емоційно людина недоступна і не може поєднати свідомо емоції з подією, але результатом цього може бути вже поведінка, неадекватна поведінка у загальному, тобто безпосередньо у світі, там Господи, вибачте, тобто після семінарів так людина може вже в своєму там середовищі може щось там тригернути, і як поведінка, як результат, це буде неадекватна якась поведінка від того, що емоційно людина не може пов'язати подію зі своїм ставленням до цієї події. Але, знову ж таки, повторюю сама себе, небезпека полягає в тому, як людина може себе поводити у світі. If I provoke
the expression of emotions during the session, then it's okay because we have a frame and we have my protection. But the danger is that these emotions come at the surface outside the session. І тут в чому ще складність, то що під час сесії, якщо, припустимо, от така поведінка у людини неадекватна спостерігається, то атмосфера, в якій знаходиться клієнт і жилс, вони, в принципі, ну, навіть якщо і провокувати такий стан поведінки, то вони знаходяться в охоронному місці, тобто це робота також завдання жилсу контролювати ситуацію, контролювати середовище, але знову ж таки небезпека полягає в тому, коли людина вже буде у світі більш такому загальному, об'єктивному, і що тоді робити при такій неадекватній поведінці. So what I'm saying for the patient goes the same way for the healer. It's the same thing. We can remember things, having no emotions, and then afterwards we will feel emotions with no remembrance. It goes with conscious and unconscious. І тут чому такий приклад, що це те ж саме може відбуватися і відбувається з терапевтами, що ми можемо пам'ятати якісь події, але можемо емоційно бути недоступні до тої пам'яті або до тих подій, або навпаки. І от така поведінка вже, яка So the answer to your question, Tina, because I'm coming to answer your question. The answer is, it's always the same. We have natural empathy. We feel emotional a little bit. We connect to difficult past event, and then we can be overwhelmed. The answer is we have to talk about that within a group of healers. Yeah, in a safe environment. Yeah. Thank you. Safe. Yes. І тут як приклад того, питання, яке я поставила в плані, от як відбувається цей процес і що з ним робити в плані і прийняття емоцій від пацієнту, і потім ізоляції або там евакуації такої природньої, здорової. І як відповідь, це дійсно також ставитися до себе як і до пацієнта, і давати собі змогу розповіді, давати собі змогу відкриття свого стану в середовищі безпечному і в середовищі тих самих цілителів. And doing it together. Yes. So it's always a question of some emotions and some reactions and some triggering events. It always going with all this. I'm not expressing myself very well. We have consciousness, unconsciousness, triggering events and emotions. Then we have the circle. Є, тобто тут що відбувається? Є свідомість, несвідомість, є фактори тригери, and then what's after triggers? The emotions. Yeah. І потім від тригерів вже емоційний стан, тобто таке коло. So with the people we are working with, or we are caring for, it's the same thing than ourselves. So between ourselves, we can care for, and we do always the same thing. We talk of events, we talk of emotions, we try to connect, we try to empty ourselves from these overwhelming emotions. So this is what we have to do between us healers. І тут, як закінчуючи цю відповідь,
він наголошує на тому, що такий самий процес, як і при роботі з пацієнтом, він застосовується і при роботі з нами. І оцей стан розповіді, стан поєднання свого емоційного стану до подій, до тригерів, до того, що ми переживаємо, це відбувається, повинно відбуватися в середовищі, от як ми зараз збираємося, в процесі розповіді і поєднання один з одним і з подіями. Thank you. When I work with my students in the classroom, in what I call the healing group, each time that we do a clinical session, when the patient leaves, then we take half an hour to share our perceptions, emotions, and understanding. And then by doing that, we care for ourselves to to evacuate our own emotions. Тобто він для прикладу наводить ситуацію, коли він зі студентами працює над якимось клінічним, над якоюсь клінічною проблемою або з пацієнтом, і потім вже, коли пацієнт звільняється від сесії, тобто він вже зараз щось з перекладом. Тобто, коли вже закінчена сесія з пацієнтом, вони залишаються один на одним з своїми студентами, він залишається, і вони проговорюють оці стани сприйняття, пізнання, емоційного стану з приводу пацієнту. І вони таким чином гуртуються і один одного, і допомагають один одному, і лікують один одного. Thank you. When we will meet together, I will do that with you. So we will listen to a story of somebody, and then we will help that person to cope with that difficult reality. It might be very emotional, and when this will be finished, we will then, in a second stage, cure ourselves. Тут для прикладу, от як будуть будуватися наші зустрічі вже фізичні. Тобто ми будемо розмовляти з пацієнтом або з людиною травмованою, будемо це робити разом. На прикладі, от ми казали про два таких формати групового зцілення, коли в одному форматі більше травмованих людей, менше цілителів, а в нашому форматі буде більше цілителів, більше терапевтів, але менше травмованих людей. І потім вже по результату інтервенції з травмованою людиною ми будемо потім залишатися вже один на один з одним, як група цілителів, і таким чином пропрацьовувати травму, через яку ми пройшли, і ми повинні через неї пройти, бо емоційне навантаження йде. І от таким чином працювати над побудовою цієї техніки. Як бути і цілителем, і, знову ж таки, себе паралельно зцілювати, захищати. Thanks, Charles. If we do that, everything will go very well. If we don't do that, we will be stuck with the emotions. Тобто, якщо таку практику не брати, якщо так не робити, не будувати роботу, то ми просто можемо застрягти на емоціях, і от такий пройде, такий, it's almost as if we get paralyzed in the process. Yes. Тобто, таким чином ми можемо застрянути на емоціях, якщо не проробимо їх один з одним, і бути в такому стані паралічу, як терапевти. Thank you. What I do now with my students at the university, in the past I was doing almost the same thing, but it was with my interns, psychology interns in the hospital.
От він також цим займався в практиці з інтернатурою при госпіталі, при психіатричній лікарні. So I took, how can I say that? I was cautious. I was cautious with the fact that they were seeing many patients and they were young, they were apprentices, but 2 times a week we had a 4 hours supervision meeting in which they could express everything, emotions, what they went through. So I was very attentive to their psychological management of the situation and to their equilibrium. But okay, you can say that. Тобто, от на прикладі інтернатури і на прикладі молодих психологів, котрі з ним працювали або під його супервізією, він розумів, що люди молоді, без практики, і вони дійсно при роботі вони проходять через такі важкі іспитання, тому що важкі були і кейси, і важкі пацієнти, але 2 рази на тиждень він проводив зі своїми учнями або інтернами вже такі супервізії, довгі, там по 4 години, і супервізії, на котрих оці молоді психологи, вони могли вже якби розмовляти про свій стан, своє сприйняття ситуації, пацієнтів, себе під час роботи. Yes, Jules, thank you. But I compare that to other situations in which I do have patients who are psychology interns or psychiatry interns. So they are doctors and doing their specialization in psychiatry, and they don't have that healing support group. And I see themselves really smashed by all the emotions of their patients. І от такий приклад, тобто він працює як з психологами, так і з психотерапевтами. Психотерапевти, вже будучи більш таким медичним, як більш медиками. І, на жаль, от у психотерапевтів такої практики самостілення у них дуже мало, або взагалі вона відсутня була. І дійсно в плані психотерапевтів він наглядає, що дуже важко їм справлятися, і вони от такі, як метафора, вони як це буде, сплющені, тобто вони як прибиті оцим емоціональним перенавантаженням, і вони не в змозі. Тобто через те, що у них немає таких практик супервізій і часу на те, щоб от розібратися з собою, зі станом своїм, вибачте, дуже важко, так. Sorry, Jules, yeah, it's Okay, that's it. This is the theoretical answer. So I can't wait to do a demonstration with you. Yeah. Thank you, Jules. Це такі теоретичні відповіді, але демонстрації вже практичні, вже будуть відбуватися по факту Жилса, коли він приїздить. Just a quick thing, so can we really sort of make it official that you are coming, right? Or are we still waiting? Sure. Yes, yes. Okay. The reservation, yes. I am happy to tell that to you. The reservations are done. Yes, everything is. So I will be there the 11th. I think I arrive at 6 o'clock in the morning, the Monday 11th, and I will leave the 25th at 7 in the morning. Yeah. Beautiful, magnifique.
Тобто, так, у нас вже є підтвердження резервації його приїзду 11 числа, 11 наступного місяця Жилс буде у Києві, і буде він до till 25th, right? 2 weeks. 25th. 25th, так. Тобто він буде тут 2 тижні до 25-го, і під час цих 2 тижнів ми вже з вами скоординуємося в плані фізичних семінарів. Хотілося б якнаймога більше їх провести. I'm just explaining that we'll try to make not just one session with you, but as many as Yes, possible. yes, yes. We have 2 weekends. We have 2 weekends and I'm free for 2 weeks. Угу. Тобто у нас так, от я зараз дивлюся на розклад, у нас є 2 вихідних, тобто 16-17 субота, неділя і 23-24, знову ж таки, от ці 4 дні 100%, ми будемо проводити майстерні фізичні, тобто адреса така ж буде саме там на Глушкова, на ВДНХ у Києві, а під час будніх днів ви вже мені кажіть, де ви є, в Києві або не в Києві, ми допоможемо приїхати до Києву, і потім під час будніх днів вже хотілося б безпосередньо зустрічатися або з пацієнтами, або з представниками як і військової влади, ну не влади, але з військовими, вже 1 на 1, чи по максимуму з людьми, котрі нам можуть допомогти у нашій ініціативі. Але в плані розкладу 100% вихідні у нас будуть 2 вихідних ми будемо разом. Thanks, Jules. Yeah, I was just explaining that definitely the weekends for supervisions and interventions, and then throughout the week, we'll try to reach out to representatives of military and hopefully to the patients. And lawyers too, And lawyers, if it's possible. definitely. Mm-hmm. So I will be happy to get exhausted working with you. Він каже, що він буде рад, як це зараз перекладу, бо щось в голові воно так, ну, зараз sorry, Jules, it's just very precise. No, it's okay. Тобто він буде рад істощитися вместе з нами, тобто, ну, зайнятися по максимуму роботою, і от, Так що отакі справи. Dealing with just going, втомитися, дякую, Дашенька, втомитися разом. Dealing with the, going back to the protocols, right? I haven't sent you, it's my fault, sorry, I haven't sent you Ukrainian standard of the protocols that we spoke of. I'm going to send it to you today. Sure. Sorry for that. But then just to make it, just to double check, we would like to talk of these protocols once you're here, right? To put them into practice. Mm-hmm. Yes, absolutely. Тобто тут є так, у нас завдання ще одне із головних, це в плані протоколу в плані поведінки для військових, котрі або проходять ротацію, або готуються до першого свого досвіду на гарячих точках. І також під час перебуття Джилсу у Києві хотілося б про ці протоколи казати. Тобто зараз ми готуємо матеріали теоретичні для них, а вже фізично поговорити про них і проекспериментувати вже на фізично, на військових. Thanks, Charles. I have myself to think about a way to evaluate the military and to define some cues. This is something I'm thinking about, and I will write something. But the problem for this week is that I will be available to work on these matters only next Sunday. Got you. All good. Yeah, all good. Because all this week, tomorrow, Wednesday, Thursday, my activities, they stop very, very late, and I am out of the town, of the country
Friday, Saturday, and Sunday. So I leave Friday morning. I will be back Sunday during the evening. So the next time I will be able to work on thinking and writing will be Sunday and next week also. That's no problem because we've got plenty of time to start reaching out, to carry on reaching out to the military. Good. Maybe also getting more intel, getting more information or observations or actual data from them. So please, thank you so much. Don't worry about it. But Tina, I do read all the time the emails and I can answer the emails. There's no problem. Yeah, thank you so much. Тобто він просто пояснює, що він буде зайнятий в плані протоколів, в плані евалюації, бо це такий дуже відповідальний, звісно, процес, і йому потрібно час, щоб побудувати правильно питання для евалюації військових, але от зараз на цьому тижні, там з п'ятниці до неділі він буде зайнятий, але от з цієї неділі він повернеться до роботи над евалюацією. Але з нашої сторони ми продовжуємо шукати і інформацію, і спостереження, писати йому, це я все пишу для того, щоб він більш ґрунтовно будував питання для евалюації військових. Thanks, Chelsea. Yeah. And our next webinar could be next Tuesday at same time. Okay, so not Thursday, Tuesday. Okay, got you. Tuesday, because Thursday will not be possible this week for me, but Tuesday of next week, it's perfect. Sure. І от наступний семінар у нас буде через тиждень, тобто на цьому тижні він зайнятий, але через тиждень, у вівторок, о 8 ранку, ми збираємося, продовжуємо. And next seminar will pick up from theory, right? Just so we are on the same page. We'll pick up from the theory dealing with hypnosis. Well, if you have the English version. I'm looking at it now. Yeah. So in the English version, it is only the second paragraph, starting with the words, this understanding results. Got you. Sorry, pardon. It's an Page 22nd. Тобто наступний тиждень в плані теорії ми починаємо, зараз я вам скажу українська версія, зараз це не з гіпнозу, ні, ми продовжуємо пункт з приводу орієнтації на психотравму або посттравматичний стрес, сторінка 22, і почнемо з параграфу, зараз скажу вам, мені здається, 4-й, зараз, раз, два, зараз, хвилинку, вибачте. Так, тобто починаємо наступний семінар зі слів. Це розуміння призводить до ефективної інтерпретації минулих травм. Yes, that's it. 22nd in Ukrainian version. 22 сторінка, і це у нас такий перший, другий, 4-й параграф. It's funny to see, Tina, that Ukrainian. That we talk 2 hours with only 1 paragraph. Тобто він каже, що так кумедно виходить, що 2 години ми розмовляємо про 1 параграф. But this is important. It's not, theory. Sure. You wrote a splendid piece which speaks for everyone. But when it comes to the depth of it, when it comes to more of a practical understanding, your examples and amount of work that you've done already and keep doing is just, without the theory, we won't understand what you're talking about, but without your examples, we'll also struggle to comprehend theory. So thank you so much. Це просто поєднання теорії, котру так можна прочитати, і можна і швидко її прочитати, або не швидко, але без практики, котру він з нами розповсюджує і свою практику. Дійсно, на 1 параграф нібито 2 години йде, але все в прикладах, все більш практично.
Thanks, Jules. Very Yeah. good. Any tasks for us till next Tuesday? Any? No, I No. don't. If I think to something, I will write to you. Sure. Thank you, Jules. Okay. Yeah. Thank you so much. Дякую. Тобто наступний вівторок ми тут. I thank you, everybody, to be very patient to listen to us. Thank you. Yeah, I'll fix up my camera so it will be more interactive next time. No Sorry problem. about that. I, Дякую. in fact, I need to see the you and the person I'm talking to. Yeah, no, it's very difficult. Sorry. I feel like a blind. Same. But you did well. You did. We've got one question from Daria. Дашенька, так, будь ласка. Yeah. Daria? Yeah, hello. Hello. I'm so sorry. Oh, I see somebody. Yeah, I'm so sorry about turning off my camera. So I've No got some problem. problems with connection. It's okay. And I've got a question about re-traumatize of our clients, patients. So they've got some triggers in their lives, and our session could be a trigger too. Yes. And I'm just wondering about what to do if we consciously or unconsciously we can re-traumatize our client, and what to do after that with them. First, your English is excellent. Thanks. I will try to rephrase what you are saying. You have traumatized patient, and when they talk to you, then they will trigger other trauma. Yes, something like that, because for example, if I'm trying to help to proceed these emotions and experience of this trauma, it was like an example in my practice that I've just touched some other trauma. Yeah. And the patient said like it was awful for the week. Yes. She felt so exhausted and overwhelmed, but she didn't know why. And it was too hard to manage with these emotions. Oh, yes, something like that. Jules, are you here? Дякую, Дарюш. Second. Щось технічне, напевно. He's back, yeah. Jules, can you hear us? Щось зі зв'язком. Ну, тут також і в Канаді, і у нас, ну, зараз вийдемо на одну хвилю. Я думала, то у мене щось, а тут виходить. Щось з його сторони, бо так, його картинка, бачите, вона трошки зупинилася. Зараз трошки почекаємо. Буває нічого. Jules? Він, напевно, зайде зараз, ну, тобто, полише сесію і зайде знову. Дашенька, а ти можеш, будь ласка, зі свого боку перекласти на українську мову, щоб люди також... Так. Ну, питання в тому, що, в принципі, ми ж можемо ретравматизувати клієнта, ну, навіть не знаючи, там, ми говоримо про одну травму, потім чіпляється щось інше, і це так, як Джил сказав, що ну, там може бути таке нашаровування цих травм одна на одну. Ну, і, в принципі, суть питання у тому, що ми можемо з цим зробити. Я там не договорила трошки про, можливо, якісь інструменти, які ми можемо мати для себе або дати клієнту для того, щоб якось справитися з цим. От, якось так. Дякую. Зараз я ще раз, я йому напишу ще раз. You cannot... sorry. У нас було таке вже не один раз, якось воно автоматично викидує нібито людину з Zoom, уже, ну, стосовно там якихось технічних проблем з їх сторони. Jules, yeah, thank you, sorry. Yes, sorry, my computer jammed.
So, Daria, you are talking of somebody who is talking of a trauma, and then talking of that, this person connect to other trauma and to other trauma. So it's like a chain. It's like a chain. So the answer to that question is very simple. You have to talk of the present trauma and then switch to the other one and then to the other one, and you have to cover all of them. This is why it takes time. It takes time because, as I wrote somewhere, a trauma always hides another trauma. So you discover one, and it's like dolls. You have that in East Europe. You take one doll and you have another one and another one. So the answer is we have to talk of that. And it would be the same thing for you. If you hear a story and then it triggers something that you remember that make you emotional, you have to talk of that with yourself, with somebody else, but the answer is talk, talk, talk all the time. And Tina, if you want to translate. Дякую. Тобто тут знову ж таки повертаємося до, він приклад наводить з матрьошкою, так? Тобто одна травма, вона нібито, але одна травма, вона ховає іншу травму. І отут, щоб процес цього зцілення, він йшов поступово, але лаконічно і раціонально, тут треба продовжувати копати і копати і копати, і оці матрьошки якби відкривати поступово з часом, тому що ми також казали, що потребує це все часу відносно від важкості травми, і які були стани загальні, і, ну, тобто розмовою. Дашенька, мені здається, що от така відповідь, так? I've got connected question. I think Sure. like it refers to how to help our patient to cope with emotions during, for example, a week when we don't see each other and so on. So I'm wondering, could it be useful to for example, to write those emotions, those experience, like on a paper, and to bring on our session and so on. Absolutely. Yeah. Yes, absolutely. And this is something which is very important for myself, because wording about emotions, writing about emotions helps us to master, contain, and deal with emotions. So to all my patients, I favor all the time that they write and write and write. Yes. And Tina. maybe, okay. Translation. Sorry. No, Tina? I'd like to translate quickly. Зараз я перекладу. Тобто Дашенька питала в плані от процесу допомоги клієнту, коли, припустимо, раз в тиждень є інтервенції, але от що робити пацієнту під час того тижня. І Дашенька спитала, чи можна допомогти людині, щоб вона описувала, тобто писала так якісь спостереження, писала вручну. І Жилс дійсно наголошує на тому, що це дуже важлива практика, вона допомагає. І от як один з таких інструментів допомоги переживанню людини, поки у вас немає сесій. Дякую. Дашенька, запитуй далі. Дякую. I would add to that, Daria, that some of my patients will write on their phones or on the computer, but I would favor handwriting
in a notebook, because handwriting use more than one space in the brain, and it helps to integrate a lot better the emotions than just to type it on the computer. Я трошки перекладу, що в плані опису, так, тобто, якщо ми кажемо, що це якийсь щоденник якогось такого типу, то Джелс наголошує на тому, щоб людина писала від руки, тобто не використовуючи ці цифрові всі гаджети, бо процес розумовий, процес фізичний, коли людина використовує ручку і вже там папір, він більш глибокий, він більш осознаний. І от так. Okay. I'm so sorry, I'm too greedy today for knowledge. And just last small question. Okay. Go ahead. If there are any, for example, instruments, techniques to, how can I say it, just to pick up the client emotionally, so we can know that he or she would be okay during the week, and it would be okay with our client, for just not to, I don't know, maybe be overwhelmed with those feelings. Some maybe just to gather it. Yes, this is a good question, Daira. It's a good question. If you have a time-limited session, let's say that you have 50 minutes or 1 hour and 2 hours, whatever. 15 to 10 minutes before you have to stop, because you have other patients, you ask, how do you feel now? How do you think you will feel when you will leave my office? And during these 10 minutes, you have to manage tools to help that person to survive to the session for 1 week. So you have to make your evaluation before the end, not at the end, because you don't have any more time. So you have to, like, you stop the session 15 minutes and you say, we will have to stop. I would like to know how you will cope with that for this week. We always have to make our evaluation, and then this can be useful. Sometimes I will tell, if I see that I have somebody who is unable to manage and we will have to stop in 5 minutes, I will tell that person, okay, when you will be back home tonight, write me an email. And tomorrow you will write me an email. And the day after you will write me an email. This will help you. If myself, I see in these emails that this person is absolutely unable to cope with, I will have a call. I will call the person. I will do everything is possible to favor the stability and the quietness inside that person. Sometimes that person is going through something very, very difficult. So that person needs closer attention and intervention. So I measure that, I evaluate that before the end of the session. If I see that the person can wait 1 week or 4 days or 3 days, it's okay. If I see that this will be impossible, I will take measures to favor and maintain the support. Sometimes it's every day. I do have a patient since March of 21, and I think that I talk to that patient 3 to 5 times a day, each day. We have sessions, but I talk with that person. It's a man. He needs
that I be in contact with him all the time. And I do it. I am able to do that. It's possible. I'll just try to Oh, translate. yes, sorry. It's all good. No, it's beautiful. Thank you. Дашенька, дякую за запитання. Так, якщо я щось не те перекладаю, то ти мене одразу м'ють мене. Тобто тут питання було в плані, як якби допомогти людині так справлятися з своїм емоційним станом, коли у вас немає сесії. От як підтримувати людину від сесії до сесії. І Джилс розповідає, що за десь там 15-10 хвилин до закінчення сесії ви свого клієнта ви запитуєте, як він або вона зараз себе відчуває, після вже вже йде сесія до завершення, який емоційний стан зараз, і як буде себе людина гіпотетично відчувати після сесії, тобто вже будучи там у реальному світі. І таким чином, дивлячись на відповідь, уже ви можете оцінювати емоційний стан, і якщо він такий емоційний стан не дуже, скажімо, контрольований людиною самою, то тут можна запропонувати людині писати імейли, тобто підтримувати з вами зв'язок, постійний зв'язок від сесії до сесії, але використовуючи чи імейли, чи якісь ще там, взагалі імейли, він каже так. І от по прочитанню імейлів ви дивитесь також на стан емоційний від людини, і якщо ви відчуваєте, що нестабільно, що там людина не справляється, ви одразу повинні телефонувати людині. Тобто тут від чого це все йде? Від того, що ми постійно контролюємо і постійно зауважуємо на спокійному стані, тобто думаємо про спокійний стан пацієнта, як будучи на сесії, так і будучи не в сесії. І от для прикладу приводить свого пацієнта, з котрим працює з березня, мені здається, 21-го року, чоловік, і він до сьогоднішнього дня по 3-2 рази на день спілкується з цією людиною. Уже нібито от скільки часу пройшло, але кожен день по 3-2 рази підтримує зв'язок, не зважаючи на сесії. Дашенька, мені здається, що все, що він сказав, якось так, да? Але тут і цікаво дуже момент цікавий про оці останні 15 хвилин сесії і оця оцінювання, так, стану клієнта. Yeah, thank you for this question. Like, how do you think, how would you feel after our session? Because I'm checking emotional statement of my client, like, how do you feel now? But this question is it's my favorite now. Thank you so much for it. Very good. I didn't think about this. Thanks. Very good. Thank Okay. you. So, Tina, we will have to stop here for me. No, it's night time. Please, you need your rest. I need to eat. And you need to eat. Будемо зупинятися, бо людині треба поїсти, поспати, там вже скоро півні будуть співати, а ми отут. Все супер, thank you so much, Jill. Sorry for extending all of your resources, but yeah. No problem. So, Tina, anything you need, you write to me. I will answer. And our next webinar next Tuesday, this will be the 28th of June at 8 o'clock. Oui. And Very for good. now, it's coupé. You know, in film industry, when they say cut, they say coupé. Yeah. Okay. I wish you a good day, everybody. Дякую всім, гарного всім дня і до скорої зустрічі у наступний вівторок. Oh, the nice art. Дякую. Okay, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you